Trend on TV show, and today in my panel I'll be co-hosting my fellow here and we'll be doing youths and drugs. So today in my panel I have Eileen, I'm Priscilla, and I'm Jeff here. I'll be co-hosting this show today with my colleague Priscilla. Okay, sasa tunaenda kuanza show yetu leo. Nataka kujua tu swali ya kwanza nitauliza drug ni nini? Mtu tu atodefine drug, what is drug? Kulingana na mimi vile najua drug ni kitu yote yenye mtu ukitumia, unajua unaweza enda hata usipopatiwa hiyo drug kameza ikachange kwenye mwili yako ina function ama kuna zingine unacheki. Okay, na nilikuwa nauliza swali lingine tu tunaacha na hiyo. Is medicine a drug? Yeah. Medicine is a drug. Kwa sababu ukiangalia definition ya drug is anything that you take in a change functioning ya body yako. So obviously medicine is a drug. Kwa nini? Okay. Thank you. Wametuambia drug, hiyo definition tumepata ni drug. Tunasema drug ni kitu yote inatamba na normal operation body ya mtu. So drug inaweza fanya nini? Mtu mwenye anajua. So now because we've decided tumesema baka medicine drug, wacha to exclude medicine from our topic today. Today naenda focus for other drugs. I don't know tutai categorize aje, lakini nataka tu focus for other drugs. Inaweza fanya nini? Drug inaweza fanya nini apart from medicine? Wacha na medicine ya kuponya mtu maybe ama kusaidia mtu mwili. Drug hizo zinaweza fanya nini? What can drug do? Drug can help. Can heal. Apart from that tumesema ni medicine. Now we are focusing on the other drugs na hizo zingine. Apart from medicine. Maybe you can call it hard drugs. Okay. Coming closer to our topic today, because our topic today ni use na drug. So hizo drugs zinaweza fanya nini? Anything tu inaweza fanya. Okay, first thing kwanza kama niko hard drugs, which the first thing is usually obvious ni addiction. Sababu mtu the first time nimetumia labda before you addicted, just a minute, before you addicted inaweza fanya nini? Drug inaweza fanya tu anything about before you, because now when you start taking drug it will take some time before you become addicted to the same. So inaweza fanya nini tu anything tu inaweza fanya. Kitu ya kwanza inaweza kuua juu kama maybe ni drug inaweza kubaliana na mwili wako, you are dead. That's first thing. Sababu it's your first attempt, ni kitu hujaitumia, maybe umekuwa introduced kwa hiyo drug, maybe with some friends or whoever that is. The first thing you can die, ni kitu ya kwanza inakumaliza. Because you introduce something new to the body that the body is not used to it. So yeah, drug can kill. Any other thing in your drug inafanya anything, absolutely anything. Mtu unaweza kwa hata mwenda wazimu hivi unacheki. So unaweza tumia dawa nyingine yenyewe ikatae kwa mwili. So you run crazy. Mtu akwe crazy. Sawa. Ndio hivi na kuona unapata makaratasi. Sawa. That's another thing that drug can do. Any other thing, absolutely, and I'm mopping the floor here. Is anything. Yenye tu ushasikia hiyo hard drug inaweza kufanya kitu yote tu. Just name it. I think one of them is it can make you extremely strong. Inaweza fanya msee akwe like strong. Kuna msee akitumia drugs, like it changes him completely. The way he thinks, the way he talks, akitembea with all confidence. So mtu anakuwa like anasema anakuwa totally different person. So mtu anakuwa like amejijaza kabisa na kuwa strong. That's kuna any other thing yenye drug inaweza fanya? Kwa sababu tuseme body yako haijazoea hii drug. So obviously ukitake itakuchange. As in unaweza hata changanyikiwa. So drug inaweza fanya mtu akwe confused. Confused. I guess we sample a number of things here. Any other thing yenye unajua drug inaweza fanya mtu. You ever had imefanyia mtu ama ni myths ama ni misconception, anything you ever had, maybe mtu ashaitumia ama ushaitumia ama tushaisikia, anything yenye drug inaweza fanya, anything. You just want to bring all those answers on board. Yes, sasa unajua hapo drug inaweza fanya vitu mingi, lakini lazima kwanza ukali tunacheki tukae senyeka sema let's give this an example. This day is the first day maybe you have interacted with that drug. You know addiction comes later. Inaweza kufanya tu anything. Umeshasikia tu mtu maybe ametumia drug amefanywa. Yaani amechange aje, kitu yote tu imemfanyia. Apart before we come now to addiction.
Sasa unachekingi, unaweza pata msee anaweza tumia drug yoyote ile mbaya, yani seafood, unaona. Alafu dogo hivi unapata hii cases za rape hivi inaweza tokea. So you imechange mtu, of course that na imechange body ya mtu. Now it starts with the mind. Ina start na mind. It affect the mind, then it comes to action. Okay, so now you are saying drugs kitu yepi inaweza fanya mtu, inaweza change mind ya mtu. And then changing the mind of that person ina change pia actions. Character, the actions, the behaviors. Tunaendelea kusample hizo answers. Any other thing ni mtu ushaisikia drug mwaifanyia mtu? Any other thing? Anything? Nasikianga msee mwenye anatumia drugs wanakula. So mtu specifically ni drug gani? So unajua mtu anakula like is it bangi mostly mwenye mimi nasikianga wase wanakula sana ni wanatumianga bangi. It's either ikufanye ukue weak ama ifanye yani unafanya kitu extra beyond your energy, beyond yourself. Yani unajiona like you can beba this whole building and you're good to go. Yani unajiona ni wewe peke yako. Ni wewe tu. Majuu, you don't want to say. So sijaitumia any mimi nimekuwa hadi na neighbors hadi relatives nimekuwa nao wenye wanatumia. So unapata like mtu haizi kanja akikuwa njaa haizi hata kalamu hata handle. Unajua tu msee amanza withdrawal symptoms hapo, unajua tu either hajatumia hiyo drug ama ametumia na hajakula. So hapo ndipo penye mpya mimi nimeona hizo effects. Okay, thank you. Ndio hapo tuko na answers mzuri. So we are moving to the next question. Nataka sasa sasa tumejua kile drug inaweza fanya. Nataka tujue sasa hizi effects za drug. Effects za drugs ni gani? Effect because sasa tumejua kile inaweza fanya mtu, inaweza change body ya mtu, inaweza fanya mtu awe nini? Effects zake ni gani? Effects of drugs. Especially hard drugs, so of alcohol, there's something unaona hiyo tunaitanga shada, wengine tunaitanga bangi. Hizo vitu nini effects zake ni nini? Like now going to like now the final product inaweza fanya mtu akwe nini? After also umeshakuwa addicted. Sasa hapo ndo tunakuja sasa. Yani effect zake. So maybe unasema mtu ako addicted, effect yake inaweza kuwa nini kwa life ya mtu yani? Msee anaweza kuwa mwizi. Anaweza kuwa mwizi? Unakaa hivi yenyewe una hiyo chwani ya kwenda kushikisha hiyo shahada unacheki. Sasa yenyewe unafikiria kweli ndata wapi na uko addicted lazima hivyo unaona. Sasa utafanya aje? Sasa inabidi lazima tu wenyewe ugware mzee alafu uende ushikishe. So drug inaweza fanya mtu akue mwizi. Any other effect? Yeah, another one is it makes one violent. Now I'm saying like nakaa mtu wa like you can start just a simple conversation but then it leads to something huge. Conflict yani out of nothing. Kitu yenye maybe mngesolve. Any other thing? Effect of drugs? I can see you can be stubborn. Sure. You mzuru wako. Talking of being stubborn. Has anyone of you ever experienced that? Somebody who maybe ametumia drug alafu anakuwa stubborn. Sababu kiangalia mwenye ametake drugs kule home. As in anasumbua tu. Gangster. Stubborn. Unasikia kiasi ati amechange. Unasikia. So I think you can be stubborn. Mtu anaweza kuwa stubborn. Has anyone of you ever experienced that? Like kwa mtu ametumia drug like kona ako stubborn. Any one of you? Kuna wale stubborn, yani to an extent compound hizi tulia so long as that person is around. Everywhere it's a mess, akwe kwa room yake, akwe wapi. And it's chaotic. They cause tension. Yani kuna studio penye wako you're like unajua tu mse hapo. So ana draw that attention. To an extent inafikanga mahali I've seen in various places unapata mtu ametengenezewa nyumba yake huko yenye akitoka penye ametoka labda amekunywa ama amejidunga madawa na pia zile za kudungwa. So unapata mtu ametoka huko ameenda straight kwa room yake and they are good to go, but mostly unapata mtu maybe alijioverdose ama alijioverdrug, get that person labda alikufia kwa hao jinyi mmezoea wewe na kilele zake acha akaeko yani amekuwa like asubuhi mnaamka mnashangaa how about kwa nini mtu ajaamka na masaka sana angashaamka ameenda wanasema kutoa low kama mtu gani unashangaa huyu mtu kwani leo what's happening ame oversleep saizi angashaamka ukienda huko unapata the person alikufa alijioverdose
inafanya like sometimes ina destabilize family because maybe unapata mtu amekuwa excluded. Unakuwa ina financial crisis sababu pesa yote inaendea huko, especially maybe ni ule mtu mlikuwa mnategemea kwa family, maybe is a breadwinner in the family. So mnapata like today amekuja labda alipatiwa do, ameslice half, ameka kwa hizo drugs zake, amewaletea half. The next day atakuwa amechukua 3/4, the other day atakuwa amechukua pesa yote. So mnajikuta mko ina financial crisis whereby pesa yote inaenda kwa drugs. Analewa na school fees. Unajikuta msee umeacha shule juu ya nini? Jifadhili labda ameingia kwa kukunywa ama nini. Unajikuta uko home pia wewe, pesa yote inaenda huko and you can't do anything. First of all is your dad or is your mom. So unasema like siwezi kaingilia hapa ndio nitaambiwa mimi bado ni mdogo. What do I know about it? Okay, that's any other effect ya drug? It leads to poverty. Ina lead profile nini? Kwa sababu ukiangalia anything you get una spend kwa drugs. So it leads to poverty. Okay. Thank you. Quite a number of them. I want to know whether there is a positive effect of drug. No. All of these that you've sampled, I've seen mongea negative. Do you have positive? I don't think so. I don't think so. The floor is open. You can make any. I don't think so. Positive effect of drug because yeah, okay, yes, you can say really. But your positive when you mean nasema labda ni hiyo place unasema labda kama inakupatia mtu energy. Maybe kama uko that person, anatumia that person labda anatumia. Atakuja nipate like bedha watu wanakuanga ukipata leo nyako na energy unapata mtu amefanya chores zote kwa nyumba na anafanya everything, chores zote ameenda maji, amefanya nini, kama ni shamba ako perfect at it. So maybe I can say maybe that's the best support. That is the Tunaweza kuwa na positive lakini si ati tuna support. I'm saying because check msee utasikia ati wanasemanga ati lewa inatoa stress ama hata ukiiva hiyo shada labda ulikuwa unafikiria vitu zingine inaisha kwa akili, unaona? Labda inasaidia hapo kiasi lakini sijasema inasaidia. But sasa hiyo ni nimesema positive effect, maybe let it be much open. Maybe positive effect ushaisikia ama mwenyewe usha experience. Hiyo umesema hiyo maybe unasema inafanya mtu anapata nguvu, hiyo unasema mtu inatoa stress. Any other kwa you had a point like mirror. Mirror. Wakati unachu mirror. As in wezi lala. Unakuwa tu as in unakuwa lively all the time. Lively lala. So is that positive and is that healthy? Maybe msekosa kulala from your own perspective. What do you think? It's not healthy. But for me, let's hear from him. What do you think? Because now you think that's positive. It is positive. Siwezi lala. Kwa sababu wezi lala unaweza fanya kazi yako. Unaweza fanya kazi yako. Lakini Dubai inaweza happen nje na ni kwa alert. Check. Like for example matatu drivers. Go alert. Wanafanya kazi tu throughout saa 8 usiku wako barabara. So that is positive. Yenyewe inaweza kuwa positive. Okay, it may be advantageous on one way, but on the other way sio kila wakati. Si kila wakati. Wale wanatumia continuous, yani mtu tu mdomo yake it's ever busy. Yani kuna time utampata tu amekaa hivi like amesettle. Ako tu ever chilling. Truck drivers. Yenyewe asipo chill alale. Si atakosa accident. Goodness. But still, I thought, but hata hivyo kutokulala it's also not healthy. Your body pain ataka rest. Yes, umetumia that truck umedrive like 3 days or 4 days. Mwili pia inafikanga mahali inakataa complete, hata kwa unatumia hizo mamira or whatever. Inafika mahali mwili inakataa. Yes, at the same time ukiachana kuzichiu, obviously kuna withdrawal symptoms. As in unamsay like ayuko sober, ayuko stable, haizi drive, haizi fanya haoni completely. So in some way maybe tunasema there's some positive, but maybe a positive yet is that big. Yeah. The much of it I give it negative. 0.001%. Thank you. Now we are bringing it back closer kabisa now, dwelling to our topic today, teens with drug. Do teens use drug? Tena kwa wingi. That is 99%. 99%. My goodness. 99%. Wengi wenye wanatumia ya peer pressure. Hakuna msemo anatumia. Yes, I want to be like so we are coming to that. I want to be like so and so. We are coming to that. So I just wanted to know your like kama teens wana mnasema positive nini, unasema watu wengi teens wengi wanaitumia like this one amesema 99%. Though I might doubt those figures, but it's subject to be maybe to prove baadaye. So I want you people to give me reasons yenye nafanya teens watumie drugs. Tuanze tuneo pia pressure. Unakaa hivi yenyewe
tuseme labda kuna wale wase wenye mimi natembeanga na unaona msee anaona macheki hunter siku hizi yenyewe kuna vile yeye anakwanga kwa hai anatumianga nini, alafu sasa sijasema anatumia no it's an open hapa tunaongelea vitu either yenye ushaisikia kifanyika ama unaona kifanyika, hiyo tu ni open, just open. Alafu huyu msee anakama aniuliza hunter siku hizi bana na kuchekenje tu kwa hai rada inakaanga ni gani, alafu mimi namchapia na namwambia bro kuna yenyewe kuna kitu hapa test kuja tu test, alafu fanye nini yeye naye juu anataka akwe kama mimi inabidi afanye nini, afanye hiyo. So hiyo peer pressure. Any other reason apart from, because I know peer pressure run across, kuna any other reason yafanya teens watumie drugs apart from peer pressure? Yeah, another thing ni experiments. Unasikianga tu. Like you want to test this thing. Unaona tu kwa so you want to experience how does it feel? Like is it the daring experience, the good feel once, you know. Any other reason? Okay, mimi nimesikia mostly so the same thing almost na peer pressure. Mtu anatumia jia swag as in ataka fit to the world. Sababu mtu labda umeenda place unapata wasee wanatei ama wanafanya nini and you want to fit into the group, so unasema like kwani anything is happening, kwani who am I, so let me just give it a shot, maybe it's one stress, but mtu unajikuta umeifanya severally. So because I happen in one occasion at tumeenda leo ku party after party and it's done, utasikia tena the next day na kuna place nyingine tena, so the more you go to those parties and whatever you unazitumia zikisha wewe mwenyewe unaamua zikisha inafika place hizo parties zimesha, sasa unasema si niko na si niko na nini, unajikuta unaanza kutumia pesa imebaki flat, unaanza kuchukua za madhe ama za fadhe. That's how it is, as in unataka kufanya out of swag umeona majority wanatumia, so you want to fit in ukwe pia wewe nani wale one of the vijanas kwa niko sawa. I think mimi naenda na peer pressure kwa sababu huwezi kaa tu hivi uingie kwa drugs, hapana, lazima kuna ile kitu imekuinfluence, unaona. So I think peer pressure na hii peer pressure most of the time nasema inatoka na the peers who unatembea nao, groups wenye unatembea nao, the kind of friends you hang around with. So you want to fit in that social cycle. So lazima you want to be accepted. So huwezi tembea na watu wana take drugs na uko sawa. Sure. Kitu ya kwanza huwezi tembea na mlevi au lazima tu there is no any connection between light and darkness, so if uko kwa darkness unataka tu ile corner ya giza wote yani. In addition to that, I can also say that technology pia na imechangia the internet things and all that. Sababu siku hizi hata kwa hizi our movies zenye tuna watch, songs pia tuna watch, as in ndio mtu anasema ndio song ishikishe, it's either lazima kutakuwa na msichana anashikisha shada kwa masjidi inaitwa the songs maybe mostly the shisha thing. So mtu anaona like ndio song yangu iuze, I have to do this part, hata kama situmii I have to do this part so that my song itauza ama movie yangu itauza. And mostly vijana wengi they're like akana stisia anatumia hii, mbona mimi nisivute, na yeye ni celeb yeye anavuta, mbona mimi nisivute, he's my role model, she's my role model, so anafanya hivi, so I have to do it and nifike pale. So sometimes ni wave tu, like unaona kitu maybe kwa internet unataka ujaribu kwenye unafanya, so unasema technology and also apart from that also addition to that it's also from our own parents. Si tunaingilia wazazi, but siku hizi attention ya wazazi as in say it's like imeseparate kiasi from their children. Sasa mtoto anaona like this is the only thing inakwanga na mimi hapa hivi, anytime niko stressed labda nimeitisha madhe kitu labda ajepay that attention, so let me how about I use this, at least itafunika many things ninataka maybe madhe angenisort mahali ama angenisaidia kufikiria hivi. So unapata mtu ako engaged to that drug, yani anataka tu ako to another world mbali na what he's going to. Yes, we can dwell for that tusikie kwako hiyo mambo ya wazazi. Sema ati ile tunapenda iko sawa tu. Wacheki, kuna mzazi mwingine akitoka asubuhi anapatia mtoto yake pesa. Kasa tuseme for example baada ya toka asubuhi anipatie miro wapi, yani 200, unaona. Sasa kitu ya kwanza kama niko na simu nanunua data, unacheki. Nikisha buy data na sasa napiga hesabu hii pesa nyingine yapeleka. Jovia says buy data ya more than 100. Unaona? Na nimebakisha 100, unaona? Nauliza hii pesa nyingine nitafanya nini? Alafu unakumbuka unasema nilisikia yenyewe hata alisema shada mchuani. Simfanye hivi, sina mlango, alafu afanye apige twende kushikisha, alafu unaona? Na unapata umeanza kutumia,
unacheki piga sawa. So parental gap is a real thing. Can I hear from any other person? Like, have you ever had experience like mzazi tu ndo amekuwa patikani and then unapata watoto sub because wanaanza kujiingiza kwa mambo ya drugs, or maybe the parents not monitoring their children, their behaviors and stuff. Kuna mtu mwingine ashisikia kitu kama experience kama hiyo? Okay, according to me, there is a role that parents need to play as early as the child is still growing up, as early as they are young. So when they instill such senses of prevention means the effects. So unapasa when the child grows up and grow with such teachings on how to avoid such growth, on how to prevent such, so it helps. So you are saying, what I'm getting from you people is that like at the 21st century, like you are insinuating like parents who neglect their responsibility. Hawana time, all they think, just as zingine wazo wanafikirianga like all we need it's their provision as in terms of money. Niko home, so mother anafikiria I'm working for you guys, I have to do this and this to provide for you and all that. To an extent anasahau nataka mtu wa kuongelesha, maybe kuna kitu nimeface during the day wakati hayuko, nataka nikuwe na that talk na yeye. Upichi nikienda kwa mabeshte ananiambia that's a simple thing, let us just do this and this and this and you are good to go. Sasa mzazi uko occupied na kazi and whatever you are doing, wewe ukitoka tu morning umeachia doa hapo sema utabaisha lunch na supper and you are gone. Ukikuja jioni utaconfirm kama nilinunua that lunch ama supper. Wewe umekuachia tu pesa. So long as amekuachia doa. So parental guidance is a real thing. That's another thing apart from peer pressure that you are getting. That ina contribute largely. It's giving us a good percentage of vijana teens kutumia drugs. That's what si rahisi upate siku hizi, si rahisi upate mzazi ati anakaa chini hivi. Kuna ile Unaona mzazi hapa maamka kama andikwa kazi ya serikali. By saa 2 ametoka. Alafu sasa unacheki venye hakuna shule, unapata mzee unalala au unasema sana sasa mapema naamka naenda. Unalala hadi kitu saa 3 ama hata hiyo saa 2 yenyewe unaamka hivi kama mzazi ndio anakuja anakuamsha kisha anakuambia pesa nimeweka mahali fulani na fulani utafanyia kitu fulani na fulani. Na anafanya anaishia. Anaenda kwa. Alafu kutoka job anakaa jioni anasema mtoto wangu nimechoka, acha ningewe nilale. Sapa ikiwa utafanya utaniita. Na za zingine hata haizi kuja ukulia hapo kwa meza unampelekea pepo. Ukishampelekea anakula anakwambia kisha anaweza toa vyombo kesha asubuhi ama tu atakwambia kuja utoe na yeye analala. Kesho tena naye ndio yaamka amoga. The same shade, the same thing. Ikifika weekend unapata labda kama ni sato anaenda church unacheki. Alafu akirudi wewe na hiyo sato lazima utake nyewe kwenda unacheki. Lazima utembee. Sasa ampatani na mzazi. Ukifika Sunday anasema acha niende town fanye shopping ya wiki nzima Easter kwa. Sasa utaipatana the whole week they are engaged like the whole week. Utaipatana na sasa mtawahi kuonga na siku. Parents are not taking responsibilities. They have no time for bonding. They don't know what is going on. Unafanya vitu in darkness. Mzazi yani ajua like this thing like a kid is a total stranger to their parents. Hawajuani kabisa. Like a man, mtoto jenga kwa room ya mtoto wake, aseme hii room yako leo, acha nione ni nini iko huku. Sababu unapata mzazi akikuja kupata mtoto wake ashaingia kwa room, haizi ingia especially kwa boys. Azin kuna age ikifikanga, si mother hizi kuja kwa room yako. So inafika to that extent mzazi anakuzanga kupata kwa room yako hivyo ndio venye alikuacha. Hata kwa mlete kwa mlango, ndio macha kitu fulani fulani, so you go and pick it. Hivyo tu wataji kuja kukuangalia juu kwa hii room ni nini inafanya, what is happening. Ndio unamshata room labda uko underground na juu yeye anajuanga tu you are in your room, you are doing your own stuffs. Labda kitambo walikuwa wanajuanga maybe you are doing your books, you are reading, studying or doing whatever you are doing. But says kuna internet, mimi nitajifungia kwa room yangu, you don't know what I'm doing. Usijui ni nini nafanya. Okay, now I've gotten like two of them. The major, that is peer pressure and parental negligence. Here tunapata from this. Okay, coming back closer. Most of the teens are at school. I'm wondering, hata wakati wako shule, who wana access hizi drugs aje? Who wana access aje? Because most of them wako shule and most of them you can find most of them wako boarding school. Now my question inajishanga wanapataje hizi drugs? Sasa unacheki hapa shule, hapa ukifika kwa shule. Kwa shule huko tumemix unacheki. Kuna watoto ya mabola, sasa tunao katikati na vijana ya ghetto unaona. Sasa sio unataka kitu. Sasa unapiga hesabu. Mzazi yako siku yenye unarudi shule anakupatia kama anaweza kupatia ka bunch
Sasa unashindwa hii sasa nitafanyia nini hata nikiwa shule. Wewe unapiga hesabu huku nje juu kuna venye ulikuwa umecheki hao wasio wanauza video unaona wenyewe ana earn pesa fiti unaona. Sasa wewe unapiga hesabu unaenda wewe unachukua yako unaenda nayo shule unaona. Kisha fika huko shule lazima kuna watu wako na pesa unaona. Unawaambia yenyewe wewe usifanye hivi mimi nashikisha na bora ukaa na wata hasa wewe inaweza kuuzia. So you're saying another thing maybe ni hiyo imbalance, maybe unapata others are coming from poor families and now they take that as a business opportunity to buy hizi drugs on pesa huko shule. Yenyewe unaweza ukaenda hivi shule ukakuwa mwizi na ukipo huko shule naye watolea. Unajua shule kuna different peoples. Kwa sababu ukiangalia wote hatuko equal. Kuna wale anatumia, kuna wale watumia. Yule mwenye anatumia obviously anaweza kuinfluence wewe mwenye utumii. Uanze kutumia. Unaanza kutumia. Na sasa hapo unajua shule kuna a lot of connections. Huko nje. So unaona connections pia. Connection pia. Yaani na msee wa nje. Msee wa nje. Yaani people are saying ni wanauzi watu wa shule kutoka nje. Wewe enda shule ukose simu. Lazima kuna mwanafunzi hapa. So unaona tumia hiyo kuconnect na watu wengi kwa supply yetu. Sasa kuharibia kabisa. Kuna mzazi mwenye anapigiwanga na hiyo simu. Anaambiwa labda kama naweza pigia mzazi wangu na simu nimwambie yenyewe mama iko hivi sina kitu na ananitumia kwa namba. Sasa wazazi wengine angefuatilia aseme hii simu ya nani unatumia, si ya mwalimu, umenipigia saa ngapi? Sasa ni saa 6 usiku. Aende tu aambie mwalimu mzazi yangu kijana wangu alinipigia simu jana usiku na namba fulani na fulani, hebu mnaweza angalia labda hiyo simu ni nani. Sasa uko na simu shule inachangia juu mzazi hata angamka uko na simu lakini bado unapiga nje. Ukipigia mzazi hiyo ni kumaanisha kuna possibility unaweza pigia pia hata pedi akakuletea mzigo shule. Hata apart from hiyo mambo na wazazi kufuatilia simu, there's a case where some parents wanajua mtoto wao anatumia drugs, so they also find there's a possibility. There's a time kuna mwanafunzi alishukwa back then wakati mtoto alikuwa anakubaliwa shule. I don't know kama kuna shule bado hizi zinakubali mambo na drinks hizi na mikate. As in the mom anasok mkate kwa alcohol, then as in anairepack tu, si mkate inakwanga tu na cell type imefunikwa juu hapo, and siku karibu kila mtu ana. So this apparent now making jaribu find a way bila tengiza drugs kwa shule because the kid is using. There's some who support their kids. Si support hiyo kwa sababu mzazi hawezi support my kid anatumia drugs. There are some. Yani wewe unasema and we've experienced that the parent now supporting the kid. Wakati visiting, before visiting vitolewe kwa mashule, unapata mzazi amekuja visiting shule ndio analetea mtoto. So the next day wewe unaona kwani huyu amekunywa tu breakfast and is like mbona hayuko yeye or like yes and I'm also apart from parents pia kuna staffs as in workers wa shule. Sababu obviously kuna ile mzo as in worker amepatiwa maybe so kwa gate, maybe that's the watchman. Mimi kama ni kucheck staffs zako sita check vile kama ina check yao wengine. Unajua umeniona najua umeniona kando. So me just place corruption bedeni inaanzia mbali. So me just place my staffs hapo katikati and I know hapa hata ikisachiwa mbele ya watu wataona vile. Juu uta affection ile yenye mpaka uniform inafanywa hivi. And I'm getting your point because hata maybe kwa kama wakati nilikuwa nasoma kulikuwa zile families they know their kids they use alcohol, so wakati waka visiting wata make a way ya ku make sure maybe watasinikisha alcohol. So we say you are coming another point that parents watu wengine pia wanachangia watoto kupata drugs. Sawa, as you are winding up nataka kujua kama tunaweza saidia as teens, sisi tunaweza jisaidia because nyote all of them nimesikia mongea positive effects that drugs ni kidogo sana. Na sasa because tunataka because this something yenye maybe tutapendelea iendelee kati ya wanafunzi because tumeona hapo mtu anaweza acha shule mnaona kwa wizi all stuff you've mentioned them. Sasa nataka tutoe zile njia zinaweza kusaidia teens waache drugs. You can just propose anything yenye unaweza saidia from parents. Inastahili kuwe na hiyo deep involvement kwa children kwa sababu unaweza kuwa uko na mkidi na uelewi kitu yenye anafanya huko nje. Hauna hiyo time au mfuatilii sana. So inastahili as a parent kujinvolve na mambo yenye mtoto wako anafanya. I think pia inaweza help. Inaweza saidia. Sawa, parental guidance what parents were so much attached to their kids. And also to add on his point, parental support. You know, parents are like the support system in a family.
So they should be in a position to initiate conversation that will make their children speak out. They should be able to put their point across in an understanding and compassionate manner. Juu mse mwenye anatumia drugs, there's a way that you approach them. You need to ask them straightforward questions like, maybe, have you been using any drugs recently? Has anyone offered you any drugs? And then you should also note the kind of tone that you're using. Wanasemanga, it's not what you ask, but how you ask. Yeah, it matters. So unauliza in a compassionate and understanding way. Because ndo hii majibu ipewe the way you wanted it, ina depend na venye unauliza swali. Yeah. Okay. Kitu mimi naweza sema kenye naweza ambia youth waache history na peer pressure. Hiki kitu hata utumie aje ikusaidie mahali unacheki. Na hata kama unaona inakusaidia kwa muda tu kiasi na inakuharibu kabisa unacheki. Sasa yenyewe history na peer pressure usifuate roho. Be yourself. Okay. Be authentic. That's an advice to the youth now. Okay. Yes. And now you also given to the parent. To the parents and you, Priscilla. Okay, on my side, the first thing it's from both parties. That is from parents and the kids, the teenagers or the youth. It's time to realize ourselves, as in, you know what you want, you know what is best of you. Because I'm sure utaishi kwa that drug your entire life. Itafika place, hiyo swag itaisha, that peer pressure itaisha, au magroups zitaisha, mtazeeka, si kwa ubaya, lakini mtazeeka, zitaisha. Ni kitu ya moment tu, as in, it's like a stage zenye mnapitia tu, wewe unafanya kitu sababu wewe huoni effects zenye zinakufanyia, wewe unaona the impact, unaona inakujenga, you are fitting into the group. It will come a place where your group yenye unajaribu kufit in, maybe wakati utakuwa in a mess, you're trying to fit into that group. When you'll be in a mess, that group won't be there for you. That nini they won't buy for you. Watakuwa kunilianga ile mara ya kwanza ndio uwajoin, yani ukai kama, but itafika a place you'll have to get it from your own. Kwa mfuko yako mwenyewe, hauna kazi, you're still a student, unadependia mzazi. First thing, just talk to your parents, mwambie enyewe mimi I'm using this and this and this, na penye imefika I want to cut it out. Some parents watakupatia that guidance, some will take you to rehabilitation kama umefikia hiyo stage ya kupelekwa rehab. So be open, and tu mzazi, I'm dealing with this group and this and this and this. Some, kuna wale maybe mtu anakuwa like anaambiwa you have to use it, ama maybe you have to do this and this, the way pattern. So avoid such groups. So what you are bringing on board, your point is self fight. Mtu ajitafute mwenyewe, ajijue ni nini, be yourself, then mtu ajue kenye nini anataka kwa life, then analyze hizi vitu zote. After analyzing all this, angalie either drug na mhelp ama imhelp. And speak out also. Unajua kuongea pia inasaidia. Mtu anaona like I can't talk to my parents, I can't do this, labda ni harsh, or hata mzazi akuwe harsh. Those who can't talk to their parents, can you give like alternative mtu anaweza ongelesha, like have you ever heard of any alternative mtu anaweza ongea, because some of them fear their parents? Kuna ule mtu close sana relative wako, ule mwenye unajua hayuko in the same route na wewe, azimko mnaenda in a darkness nyinyi wote. Kuna ule mmoja hata kama mwelewani na familia, maybe your mom is harsh, your dad is harsh, akijua labda atakufukuza, or maybe atakuchapa. No, just after ule mtu mwenye unajua anaweza address your mom or your dad in a such a way, mzazi atakuja kuambia okay, niliambiwa hivi na hivi na hivi. And also parents, tutakuja kuambia mom, mimi natumia hii and hii, but when imefika I want to cut it out. Take your time, listen to that kid. Haujui ni nini ilifanya kenda kwa that drug. Maybe you're the reason mtu anatumia drugs. So wazazi, let us be keen kwa kusikiza watoto wetu. Let us have parents self finds. That's another thing that is coming on board, yenye takana mtu afanye. Do you have any other thing apart from, because now I think now we are about to wrap up. Yeah, I think the best thing that we can ever do to curb this drug abuse, we just need to create awareness. Awareness. I think that's the best. And then somebody, the one that they're using drugs, they should stop the using of drug as soon as they're starting it. Stop at the starting point. Because they discuss negative zake ndo mob. And I'm very sure most of you
as here we have youth, we have that middle youth, we have even teenagers in this panel. So what I'm getting is this: you are speaking on behalf of others, Yeah. and Sure. you've given your thoughts on behalf of the whole thing, teenagers and groups and stuff. And thank you, viewers. That was some of the views from my panel today. We are wrapping this topic of drug and teenagers. And mkumbuke groups huisha. Mwache kufit kwa groups. Groups huisha ama outings huisha. Ukiwa kwa ngori hakuna mtu anakuja kukutoa kwa hiyo group. So niwe mwenyewe ujitoe kwa ngori kabla ya masaa.